jungle. Company power using renewable energy. It's not just about consciousness, but as a part of our vision or the mission, why we went very deep into the battery technology and power electronics as part of our EV group. That someday, some year, we will enter into this mass. The way we have done energy storage products today is the pure power home or the commercial and grid. It is all about the in-house power electronics and electric power systems and the cloud AI and predictive AI. Because this is what I and Rohit personally make it. See, battery is something we got it right. But battery is a funny animal. When it is controlled by uncontrolled power electronics, it produces very irreasonable and meaningless, results what we have seen in the past as well. A product like 15.0, it's not available in India. It is available. Such kind of products are available in Europe or China or US actually. At least 3 to 4x more expensive. And a 15.0 product, if you are buying me as a customer for my house actually, and I want to buy a 15 kVA UPS with equivalent lead acid battery and plus the equivalent solar inverter actually, off-grid or hybrid, it is easily going to cost 5-6 lakhs excluding the panels and all. So almost 1,75,000 is an extremely, what challenge we saw in EV was the price is higher than the petrol vehicles even as a. But that problem is not here, because whatever the existing technology is there across all the segments, we are able to crack it, and the design and make in India definitely has helped us. And that is where it's not about the price parity. We are in all segments, for equivalent products, the prices are at least cheaper by 30%, 50%, 60%. And coming to the grid, actually, achieving that 110, 120 USD was the major. All about the price actually. So how do you get a kind of price point or 1.1 CR, including everything? It's not just a battery. That's the reason I was not calling it BESS, because this includes all the electronics, electrical systems, and one more thing was the safety, because that was a very emotional thing for us to say that and to show to the market that our products are very safe. The nano phase change materials is already known to the journalist community and our EV. How we have transformed our safety standards in the EV industry. That has been the kind of true transformation from a technology perspective, innovation and consumer experience. And because of nano phase change materials, we have a zero safety incident, unsafe incident track record since last 2.5 years in our EV. And this time we have gone beyond, because this is not just maintaining some pack. So there we can talk about nano PCM. And at a rack level, we have introduced micro capillary based liquid cooling kind of technology, which is used in the data center cooling or AI server cooling actually. Then at a multiple rack level, there is a detection. So at every level, now when we launch the product, right from micro to macro level, we have given a lot of emphasis on the safety apart from the price. So these are the anecdotes and the way I explained Pure Power Home. And it was my emotional thing, geyser going off for 5 minutes in the morning, kitchen appliances not working for our maids or for my wife, or even for, many times we as a male, we don't know, what is the challenge, if in the morning UPS or even in large expensive gated communities, you don't have these appliances running on backup actually. Whether it is a 5 crore villa or 10 crore villa or 1 crore apartment, you don't have these large high surge loads running on your DG or the backup. So what lifestyle value is that you have this kind of compact product. It takes care of your power backup in an unencrypted manner, and nighttime going power off, be it the summer, rainy season, due to fluctuations or maintenance, has become a great challenge in metros as well as in the villages and towns. And today, how people want to live in their house, whether you are in middle income or poor or rich, everybody wants to have a rich life, at least in terms of the power backup. People go crazy if there is a 2 hours, 3 hours day, or a rush hour day in the morning, or a comfort time during the off-peak time, when you are sleeping. So from a consumer standpoint, we design Pure Power Home and commercial, and grid is a byproduct of the necessity and the need and the policy section. Thank you all. Solar. You don't need to buy a solar inverter or off-grid or hybrid. Okay. So all the products you saw physically or what you saw in the announcement, the home 3.0, 5.0, 15.0, or the commercial or the grid, all have the solar control integration actually.
So we are telling, we are motivating here, we are promoting the customers that you don't need to buy additional solar inverter, and this is not like a grid tied or off grid action. This is hybrid. You want to store and use it, or you want to export to the grid as per the policy or as per the usage that is available. So, so as I say, definitely as a mission and vision, we feel that run towards renewable energy, and that's the reason emphasize EV charging station, EV charging in the home product, commercial and grid products. That EVs should be charged finally through storage and the rental. When you sell Regulatory standards 50%. 50%. In terms of manufacturing, How much of this whole sell everything is localized. Everything. sell again imported Yeah, from China. imported actually. And that's the reason we are forming collaborations as well. It's not about the cell. So today some working on cathode active materials, solid state electrolytes, and so your vision, fine, it's all about what we have to eat today. We have to take care, but we should take care what we want to eat after 5 years, 10 years also later. So we have that long-term vision that and we believe that country is transforming in a way that the days are not too far where we'll be able to manufacture the cell. So who are you collaborating? For EV, we have almost close to 40,000 vehicles per annum. But this for pure power, the capacity is close to something like 200 megawatt hour actually. And in the next 5 years, we want to ramp it up to 5-6 gigawatt. In a village called Kandi, it is in Sangareddy. Okay. It is just beside IT Hyderabad. Okay. So This is your own? Or? yes. So would you be developing any proprietary? And have formal collaborations with IT Hyderabad and ARC actually, and some of the delegates were also here, our formal collaborators. So whether we manufacture or not, understanding the electrothermal chemistry is very critical for a battery design and battery pack assembly. Let's say you want to imagine how your thermal management system should be, how your electrical management, how your packaging. It all flows down from those thousands of unknown parameters of the electrothermal chemistry of the cell chemistries. So that is what we have done in very extensively in the last 3-4 years, whether we actually want to manufacture the cell or not actually. Because it is very critical to your powertrain to have predictive AI control also, what to do with your battery, what not to do. Because this is not simple some data sheet kind of thing. This is a very non-linear correlations of multiple electrothermal chemistry parameters. So I think we have gone very, very deep, and that decisions will keep on growing, not just in India but across the border, because this is a very global rich. ప్రతి ఒక్కరు మోడల్ వాళ్ళ కస్టమర్ కింద రిచ్ లైఫ్. సో కాంపాక్ట్నెస్ ఏస్థెటిక్స్ అనేది యాడెడ్ బెనిఫిట్. సో ఈ ఉద్దేశంతో మనం ప్యూర్ పవర్ ఇవాళ 3.0, 5.0, 15.0 ప్రోడక్ట్స్ లాంచ్ చేశాం. ప్రైజెస్ కూడా అనౌన్స్ చేశాం. మార్కెట్లో ఉన్న అవి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నాయి. బట్ ఏవైతే ఈక్వలెంట్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే నిజంగానే యూపీఎస్ కొనుక్కొని, లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీస్ కొనుక్కొని, మళ్ళీ ఇందులో సోలార్ ఇంటిగ్రేషన్ సోలార్ ఇన్వర్టర్ కొనుక్కోవాలంటే నిజంగా మేము ఆఫర్ చేసే ప్రైస్ కంటే 2x 3x ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ బ్యాకప్, మోర్ దాన్ బ్యాకప్, మనం సీమ్లెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అదే ఇవాళ బ్యాకప్ అనేది ఇంకా పవర్ కట్స్ తగ్గాయి. ఇండియాలో పవర్ కట్స్ అనేది చాలా తగ్గాయి. ఒకప్పుడు 10 ఏళ్ల కింద 2 గంటలు, ఇవాళ 10-15 నిమిషాలు, 20 నిమిషాలు. బ్యాకప్ అనేది అన్ని లోడ్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. వీకెండ్ ఉండదు, ఇంట్లో పొద్దున తయారైంది, గీజర్ ఆన్ కాలేదు, 10 నిమిషాలు లేట్గా ఆఫీస్కి వెళ్ళడం, లేదా కిచెన్ అప్లయన్సెస్ పని చేయలేదు, సో బ్రేక్ఫాస్ట్ లేట్ అయింది, సో దానివల్ల ఆఫీస్కి లేట్ అవ్వడం, లేదా నైట్ నిద్ర చెడిపోయింది ఏసీ ఆన్ కాకపోవడం వల్ల 10 నిమిషాలు. సో ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కింద ప్యూర్ పవర్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, జీరో మెయింటెనెన్స్, అండ్ డేటా మొత్తం కూడా క్లౌడ్ ఏఐలో మొత్తం మొబైల్ యాప్లో వస్తుంది. రియల్ టైం మానిటరింగ్. ఇవాళ కన్వెన్షనల్ బ్యాకప్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటంటే రియల్ టైం మానిటరింగ్ లేదు. అసలు అది వెళ్తున్నది, ఎంత పని చేస్తుంది, ఎంత బ్యాకప్ ఉన్నది, ఎంత ఫ్యూచర్లో ఎన్ని రోజులు వస్తుంది, డౌన్ టైం ఏంటి, అప్ టైం ఏంటి, సోలార్ స్మార్ట్ ఫీచర్స్ లేవు. ఇవాళ చూస్తే కనుక మనం ఆల్మోస్ట్ 15 స్మార్ట్ ఫీచర్స్ అనౌన్స్ చేస్తాం. టైమ్ ఆఫ్ యూజర్, దీన్ని మొత్తం ఏ టైంలో గ్రిడ్ నుంచి వాడుకోవాలి, ఏ టైం సోలార్లో వాడుకోవాలి, ఏ టైం బ్యాటరీలో వాడుకోవాలి, అండ్ డీజీ సింక్రనైజేషన్ పెట్టాము, సోలార్ సింక్రనైజేషన్ పెట్టాము, గ్రిడ్ సింక్రనైజేషన్ పెట్టాము, సర్జ్ లోడ్స్ హ్యాండిల్ చేసే కేపబిలిటీ ఆల్మోస్ట్ 110% వస్తుంది. డీసీ టు డీసీ ఛార్జింగ్ కేపబిలిటీ, అంటే ఈవీ ఛార్జింగ్ కూడా దీన్ని చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈవీస్ గ్రో అవుతున్నాయి, బట్ గ్రిడ్ మాత్రం పెరగట్లేదు. ఇంకో 6-7 ఏళ్లలో మన పర్ క్యాపిటల్ పవర్ కన్జంప్షన్ 2-2.5 రెట్లు పెరగబోతుంది. మరి ఎక్కడి నుంచి పవర్ రావాలి?
సోలార్ ఇచ్చిందేమో 3-4 అవర్స్ వస్తుంది డేలో, అంతకంటే ఎక్కువ రావట్లేదు. సోలార్ పెట్టుకుంటే డిస్కమ్స్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ఎందుకంటే ఎక్సెస్ సోలార్ మా దాంట్లో డంప్ చేయమంటే డిస్కమ్స్ మనం అగ్రీ చేయాలి, ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి అయినా కానీ అక్కడ అన్లిమిటెడ్ అంటూ ఏమి ఉండదు వాళ్ళు భరించడానికి. సో ఈ ప్రోడక్ట్, ఈ టెక్నాలజీ సెగ్మెంట్ అనేది చాలా పెద్దగా గ్రో కాబోతుంది. ఇవాళ ప్యూర్ అనే కంపెనీ వచ్చింది ఫస్ట్ టైం ఇండియా. ఐ థింక్ లైక్ మోర్ అండ్ మోర్ కంపెనీస్ విల్ కమ్ ఇక్కడ, ఎందుకంటే సెగ్మెంట్ సైజ్ అనేది చాలా పెద్దది. మనకు టైమ్ ఆఫ్ యూస్ అంటే సోలార్ నుంచి లాగేస్తుంది. సోలార్ లేకపోతే గ్రిడ్ లేకపోతే డీజల్. సో మేమేంటంటే మొత్తం కన్జ్యూమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం. కన్జ్యూమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి ఏంటంటే ఒక నీడ్, ఒక కంఫర్ట్ జోన్లోకి వెళ్ళిపోయారు. ఒక ఇప్పుడు మామూలుగా ప్యూర్ ఈవీలోనే ఒక 5-6 ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే బ్యాకప్ ఉండేది, యూపీఎస్ బ్యాకప్ ఈజీ. ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు హాఫ్ మినిట్ స్విచ్చింగ్ టైంలో అవుతుంది, ఏదైనా పెద్ద మీటింగ్ అవుతుంది, సడన్గా స్క్రీన్ ఆఫ్ అయిపోవడం, లేదా ఏసీ లాక్ కావడం, లేదా ఇంటర్నెట్ పోవడం, ఇవన్నీ మాకు మైండ్లోకి వచ్చాయి. సో అది 1 మినిట్ అయినా 10 మినిట్స్ అయినా. బట్ ఆ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అనేది తగ్గించడం, నెట్ జీరో అనేది మనకు కంపల్సరీ, అంటే కంప్లీట్గా 100% గ్రీన్లోకి వెళ్ళాలి. బట్ నెట్ జీరో అచీవ్ అంటే ఎంత మనము కోల్ పవర్ ప్లాంట్ ఉన్నదో అంత గ్రీన్ నుంచి మనం పెట్టుకోవచ్చు. దీనికి వారదే ఇట్లాంటి ఎనర్జీ స్టోరేజ్. ఇది మనం అసలు కంటిన్యూస్ అంటే నిద్రపోలేదు, నేనైతే నిద్రపోలేదు, ఎవరు నిద్రపోలేదు 7 ఏళ్ళ నుంచి. నాకు ఒక మదనపట్నం అంటారు కదా, ఎప్పుడు అని. ఇది ఎందుకంటే మనం ఈవీలో చేసాము, వీ హ్యావ్ అచీవ్మెంట్స్, లైక్ ఇదే మైలేజ్లో మనం నెంబర్ 1 ఉన్నాం బేసిక్గా. సో బట్ ఇది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ఎందుకంటే మొబిలిటీలో ఒకటి కాకపోతే ఇంకోటి అనమాట, నడవడము, బస్సు ఎక్కడము. ఇక్కడ పవర్ లేకపోతే ఊహించలేని పరిస్థితి అనమాట. ఏంటంటే అండి మెయిన్గా సర్చ్ పవర్, ఎందుకంటే వాళ్ళు చూసారు అక్కడ